boy. Holmes. Asshole calling. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. دقیقاً بالای سرش ایم گرفته بود شلوک هولمز. خب با خانم هاتسون صحبت کنیم. Oh, what a mess! What a terrible mess! پیرزنه حق داره. You go along to Peter Carer's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. اوکی. اوه سلام. Not that again. It's not important. خب واسه همین شرلوک هولمز سینگله دیگه. آره دیگه فهمیدیم چی کار میکنه کثافت. اتاق واتسون. بیا کن این تیکه جالب بود. در باز شود. در بسته شود. بسته شدیم. بجام. Voy a la playa, había subido la marea. خب بریم یه لباس بپوشیم. ها اینو قفل. خب این بازه کژوال بلک براون گرین. چی بپوشیم؟ بابا گونی هم میریم سر صحنه قصد خیال راحت. حالا تو گونی گربه هم بکن. خب ما گری میپوشیم. به به چنگز خانو بده. یه موی خوبم بندازیم بهش. این قشنگ خوب. بسوسه یه دونه عالیه. برویم وودمنزلی. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. اوکی زربین به چی نگاه میکنی؟ Oh yeah. یه مش اثر پای خیلی گنده است که من از روش رد میشم هیچیش نمیشه. خودم اثر پای هیچی ندارم. Mr. Holmes? کریم جون دلم عزیزه. داداشی من. Mr. Holmes? با هیچ دیالوگ جونه دیگه مثل شما نداری؟ خب همسر مرحوم بلک پیتر یه دور اینسپکتش کنیم. من نزدیک اینو ما یه بار قبلا انجام دادیم ولی خب چون ریکوردمون حذف شد و اوبیس بچه بازی در آورد. کمیو داره مذهبیه کرستتیت جون بابا صداش در اومده. این صدا بمب اتو صدا خاور میده دیگه. به چه گندگی تو نوشته اینجا هم آورده. قشنگ مطمئن باشیم. دستکش هم که هست هم تیت هست هم دستکش. خونش هم که اینجاست. برد هاوس. آیا اتفاق عجیب غریبی اون شب افتاده بود؟ Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. عصر قبل از غروب میشه گفتی یا غروب قبل از قتل. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. کی جنازه رو پیدا کردی؟ Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. کسی برای ملاقاتش رفته بود؟ Was your husband accustomed to receiving visitors?
Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. خب Thank you, madam. با خانم کری صحبت کردیم، از روی دستبند مذهبیش هم فهمیدیم که کجا با همسرش آشنا شدن. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. اوکی، مثل که چیزی هم قرار نبوده لمس کنن و برای همین هم در The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. خب به نظر یه نفر سعی میکرده که در رو به زور وا کنه. دره خوب شد گفتی؟ اینم قفله داره، خسته نباش. اینم اسکرچیه که اینسپکتر خودش گفت. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Hello, motherfucker. What a terrible way to ما die. اولش نگاه کردیم فکر کردیم اینجا وایستاده و کلا ایستاده مرده، ولی بعدا دیدیم که نه، چسبیده و یک سلاح که برای شکار وال به کار میره وسط سینه‌شه. خب اول از همه چست رو بگردیم، همیشه بهتره جا برای جستجو کردن یه چست لوت موت همه چی توش هست. Old navigation instruments, nothing interesting. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. سایز پاشم 8. سایزش 8 دیگه. بنده خدا نوزاده. والا از روی کله پاس و ریش بلندی که من دارم میبینم این 40 رو زده به واحد ما. ولی خب اونو واحدشون ایمپریال دیگه. Harpoons for hunting whales. سلاح برای شکار وال. و اگرم دقت کنی جای سومی خالیه چون که وسطش کمشه. لاگاشو اینجا می نوشته، لاگ کشتیاشو رسید حساب هرچی بوده و اسم کشتیشم سی یونیکورن بوده همونطور که اینجا نوشته شده. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. خب ما اینو دربارش تحقیق کردیم و باورم نمیشه که واقعا ما وقت گذاشتیم و در مورد این قضیه تحقیق کردیم و یک سری والها وجود دارن به نام وال اسپرم. این دندونشونه. خود دندونشون دیگه فعالیت میکردن، خیلی حرفه‌ای بودن. آخه نمیتونسته که آویزون باشه مثلا همونجوری تو آب، میدونی؟ باید یه جا باشه که مثلا توی بدنشون باشه. مثلا چه چیزی بهتر از دندون؟ The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. دو تاشون داشته، دو تا کلفتشون. خب اینجا برعکس بقیه جاها خاک وجود نداره. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Rum, a sailor's drink. Rum. Someone drank from this glass recently. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. بهترین مرگ داشت. مست بود. راحت. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. PC gamer هم که بوده. For you are weak and I am mighty. میشه ترجمه میدادم. حالا ببینیم چی بود. تنباکو.
خب تازه فهمیدم این پی سی چیه. بنده خدا تنباکو رو میکشیده فکر می‌کرد کامپیوتره. خوب عمرت کفاف نداد سایبرپانک با این باگاش پلی بدی. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. خب قبلا ما این رو انجام دادیم، برای همین نباید سخت باشه. غلط کردم، خیلی سخت. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. خب مثل اینکه جنس خوبه تنباکو بود. بریم. خود شرلوک یه مش برداشت کشید. آره دیگه. خودش هم اگه دقت کنی مثلا توی داستانش و اینا خودش موادی بوده. مثلا اینقدر میکشیده که اینقدر مثلا ذهنش قوی میشدن. حالا بذار سربازی لب مرز بریم. خودمون کلی از اینا میدیم بالا. چاقو. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. سگت با این چاقو خوش دفاع کنه ولی موفق نشد. یه نوع نیزه بود رفتش کمی لعنت با چاقو چجوری می‌خواستی دفاع کنی؟ اساسنز کرید مگه؟ تاشاشو برداریم. اگزاماینش کنیم. اگزاماین تیک آن. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. صاحب نوتبوک JHN. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. خب به نظر میاد این هم بعد از اینکه مرد این رو انداختن زمین و روی زمین نبوده قبل مرگ استاد پیتر کری. بازش کنیم ببینیم چیه. این مشت کوده. These abbreviations mean something, but what? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. میگه توضیح واضحات بود. شرلوک جان. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. قاتلم میشناخته. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. 50 سالش خیلی قویه. چه مدل موهاش هم با حاله. یعنی کامل کچل اسمش یه تیکه یهو مو زده بالا. خب به نظر میاد که ما باید اینجا تله بذاریم و مثلا صبر کنیم تا کسی که دیروز شب سعی کرد که در رو باز کنه دوباره بیاد و گیرش بندازیم. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. ببینیم کی رو گرفتیم. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Mr. Holmes? بله. نوکرم. ما متعلق با مردمیم. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes.
You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. خب فردا صبح قرار سوال بپرسن این بچه. به به. ایستگاه مبارک پلیس. خب No! God, please, no! کلا هیچ دیالوگ دیگه برای شما تعریف نشد دیگه. ماکسیموم دیالوگاتونه این. چه خانم جوانی. Mr. Holmes, can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. خب اول بریم ازش اعتراف کنیم، اول بریم وسایلش رو چک کنیم. ببینیم اگه چیزی داشت تو اینتروگیشن روم خفتش کنیم دیگه. استاف روم، اویدنس روم همینجاست. حلقه همزه سر داشتم. From our Dawson to my friend and partner 1883. ها. From R. Dawson and partner 1883. To my friend Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. خب دیگه چی داره؟ A handkerchief with the initials JHN. JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? خب گشتیم چیز مالی هم پیدا نکردیم به غیر از اون حلقه. البته نمیذاره ما بالا بریم، خیلی خوشحال شدیم. Mr. Holmes? خب به نظر میاد باید راهمون ادامه بدیم. Mr. Holmes? باش